Kenya Police 101, recruitment. Apply. We just want one graduate from the AP service. The rest will be people with certificates. Kwanza lazima mtu atoe shati na atoe nguo. Wanaangalia nini? Before certificate, wanaangalia kama kuna meno 32. 1, 2, 3, 32. Lazima uko na meno kukula hongo. Kitu ya tatu wanaangalia kama unaweza kimbia. Wanakuambia kimbiza lori. Unakimbiza lori. Ukifikia lori unaambiwa sasa wewe umekuwa qualified kwenda kiganjo. Lakini kuna shortcut. Mama yako anaweza uza shamba. Baba yako anaweza uza gari. Ama achukue loan ukue police officer, kwa sababu police service ni police force na police force ni criminal enterprise. So this video is going to educate you about the Kenya police force, why they are a force, where they began and why today wanaharas watu, wanapiga watu, wanaua watu, wanaibia watu. Unaona hiyo uniform? Any Kenya na kiona hiyo uniform na yesi polisi, anaingianga uoga. Unaingia uoga, unaogopa. Unaona kama utashikwa, utapigwa, utaitishwa hongo. Na ni ukweli, historia ya polisi ilianza 1887. Kulikuwa na jamaa alikuwa Sir William Mackinnon. Alikuwa mdosi kwa Imperial East Africa. Alikuwa na mabiashara zake. Alikuwa anatafuta watchman wa kuchunga stores zake zisiibiwe. Akaform the first police force. Akaenda kutafuta watu katika community na kazi ilikuwa kuchunga stores zake na biashara zake. So from the origin of the police force in our country, and I'll call it a force deliberately, kwa sababu wako na ubatili, wako na unyama, wako na ubaya, ilikuwa kuprotect mali ya William Mackinnon. Na after a few years ikakuwa ni wakatengeneza Kenya Police Force around 1907. Kazi ya police force ilikuwa kuchunga mali ya wazungu na kupiga Waafrika na kuumiza Waafrika. That is the origin. Now over 100 years later, hadi leo hii kazi ya polisi ni kupiga maskini, kuumiza maskini, kudhulumu maskini. And the moment umena kiganjo umekuwa trained, the first training you do actually ni kutoa uraia ndani yako. You know that humanity that you've been a citizen. Wanaitoa ndani yako. To become a police officer in this country, umepitia humiliation. Imagine job recruitment day 1. Umeambiwa utoe nguo zote. Unakaguliwa kama mnyama. After kukaguliwa kama mnyama, unapelekwa college. Unaambiwa nani? Citizen ni adui. Then when you leave college unakuja kutafuta pale pa kuishi, nyumba unapata nyumba ya mabati. Unaishi kama umbwa, kama kuku, nyumba ya mabati hivi, unagawana 2 families. Very bad life. Undignified. Ukiingia polisi, unaambiwa akili unaacha huko nje. Hapana, peleka akili yako kwa polisi. Wadaki kufikiria. Unaambiwa hapa katika polisi unatumia kichwa hii kama kifuniko ya shingo ama dispenser ya mate. Hakuna kufikiria. That is the reason why ukipatana na polisi hakuna logic, ni ujinga tu. For example, unatoka kazini ama unatoka tu raundi zako unatembea. Unaambiwa kijana kuja hapa. Unaitwa nani? Unasema naitwa Tom. Tom. Kwani uko na jina moja kama umbwa? Unasema hapana, niko na majina 2, 3. Haya kijana, toa ID. Unatoa ID. Haya unaambiwa sasa ID ndio hiyo. Toa ya kazi. Kama una ya kazi pia ni shida. Being unemployed is a crime. Unaweza andikiwa vagrancy vagabond ama loitering. Anaambia sasa kijana, iko wapi ID ya polisi? You know, police are poorly paid. It is deliberate that they are poorly paid. They are poorly paid so they can extort money from you. Waitisha hongo. So ukikuwa kiganjo naambiwa kwamba polisi hafai kuwa maskini kwa sababu wananchi ni ATM ya polisi. Wewe ni ATM, wakiona wewe wanaona pesa. Polisi akiona mtu wote kwa barabara ama iwe ni gari ama ni mtu, wanasema hii ni pesa, akifanya hivi hiyo ni pesa. That's how they're trained. They are trained to extort money from you and to get bribes from you because they are taught you're the enemy. What do you do to the enemy? You make the enemy suffer. You beat up the enemy. Kuna mtu anakaa vigilance na kuna mtu anakaa state house kama Uhuru. Wanaprocure polisi marungu kama hizi. Hata zingine ni kubwa kuliko hii. Unapiga watu kama mnyama. Hiyo si haki. Kitu cha pili, peaceful protest or not even peaceful protest. Why do you send police officers with guns, with live bullets kwa maandamano? Kwa sababu unaenda kuua watu. Ile mlifundishwa na wakoloni kuua Waafrika au ambao wako state house na wakoloni weusi.
ambao sasa pia hao wanaendelea kudhulumu na kuua wa Kenya. Let me talk about the criminal enterprise. Briefly. Hao polisi ambao wamekuwa hired, ambao tunalipa na taxpayers money, hao ndio wanatumika kuwa political leaders na kuwa watu ambao state ipendi. JM Kariuki, Pioga Mapito, Tom Mboya, Ouko, the police were involved either in the killing or the cover up. Ukiangalia kifo ya Jacob Juma, George Mushai, Chris Msando, Baby Pendo, police. The killers in this country are not thugs. The killers in this country wear uniform. To earn a promotion in the police force, ukienda interview lazima uhongane. That is the reason why ukienda upate OCS, OCPD, hizo job hazikuwa advertised. Unahongana, unapatia hiyo kazi, then for you to pay back, lazima una collect vijana kila weekend, unashika watu, wanahonga, then you divide the bribes. The most corrupt institution in this country is the police force. Lakini hakuna mtu ambaye anashikwa kwa sababu polisi wanaweza investigate, wajiprosecute na wajifunge. If you try to do your work very well, unakuwa transferred, unapelekwa Garbatura, unapelekwa Mandera, unapelekwa Garissa, unapelekwa very far flung area, Tana River, unaambiwa enda huko hesabu mangangamia, hesabu mangombe na mapunda, enda ukae huko porini. So as it is right now, Kenya is rotten. And as long as you have a rotten police force, it is a force, Kenya will never progress. So what needs to be done? Number one, recruit brains. The way we recruit officers in this country, it's very corrupt. It's a broken system where you have to be very undignified. Uchi wa unyama ndo unaandikwa kazi. Stop recruiting that way. Recruit brains. Mtu anaweza kuwa ni kipofu, anaweza kuwa hawezi tembea vizuri, lakini anaweza kuwa polisi. Anaweza fanya kazi katika occurrence book, anaweza kuwa pale kwa police dispatch, anaweza fanya kazi kwa call center ya polisi, anaweza kuwa pale reporting office. Kuna kazi mingi watu wanaweza fanya. This is our kitchen. This is our sitting room. Na hapa ndio bedroom yetu. Na hapa penye niko, this is where we entertain our guests. Cha pili, treat police in a humane way. Ukipeleka polisi kiganjo, a very good citizen, umwambie raia ni adui, sitakuwa naona raia ni adui. So train them very well to be professionals. And when they come back from the police college, wakuja kwa police station, wafanye kazi kwa mazingira mazuri. Ukiingia kwa zile police station, it's a very very smelly small space ambapo hata mtu ambaye anajipenda hawezi fanya kazi. So tutengeneze modern police stations. Pay them very well that when I wake up in the morning, I want my neighbor to be a police officer. I want my son or my daughter to dream to become a police officer. Because right now hawezi taka kuwa polisi. Because wakiangalia TV na polisi wanapiga, utasema hapana, mimi siwezi piga watu, siwezi ua mtu, siwezi kuwa polisi. Another thing, let there be merit in promotions. At the moment there is no merit in promotions. Hii mambo lazima uhongane ndio upate promotion. That means that as long as someone has to bribe to be promoted, the police force is going to be very corrupt. And then, why can't police serve the people? Because they don't serve us now. Every encounter the police officer is going to end up in humiliation. You're going to be extorted. You're going to be beaten. Why can't police behave in a humane way? Wafundishwe kuwa na utu. And I believe how this can be addressed, the police must have a union ya kupigania haki zao. Because as long as hawana union, hawawezi kuwa wakitumia akili. Juu akili inakuwa ni whatever the boss says goes. So let's unionize the police. Finally, afande, mimi si adui, mimi ni raia. I'm your brother, I'm your sister. Sisi ni tupendane. Kuna polisi wazuri ambao wanajaribu kufanya mabadiliko, hawakuli hongo, hawapigi raia. Endelee na moyo huo. Tutawapigania pia. Lakini wale polisi wabaya, mmetuharibia nchi. Umesaidia watu wabaya wachaguliwe katika nchi hii. Mnaumia, tunaumia. Si tushikane tupigane na hao mabwenyenye ambao wanawadhulumu. Imagine if the police worked with people like me. We work together to expose hao ambao wanatuibia. Hao ambao mnawachunga usiku kwenda kuchukua hongo,
wakienda kuua, wakienda kuuza madawa, au watu ambao mnachunga. You send us information, you expose them. We shall be better. Adui ni raia. Adui ni raia. Adui raia. Oh, adui ni raia. Adui, unatuanga adui. Ukiona raia, unaona adui. Unatuanga. Na kwa sababu huna akili huwezi investigate. Ukiona suspect na ni maskini unaua. Kama ni tajiri, unapigia salute. Unaambia mkubwa, nihonge. Niue evidence. Na kuua evidence unaua evidence peke yake. Unaua evidence na unaua witness.